baraka zake si ni mob, baraka zake si ni tele, baraka zake si ni mob, baraka zake si ni tele, baraka zake si ni mob, baraka zake si ni tele. Itisha tu upele, kila kitu si ni tele, mimi nyuma ya mbele, kila kitu si ni tele, uzima kwake si ni tele. Itisha tu upele, baraka zake si ni mob, baraka zake si ni tele, baraka zake si ni mob, baraka zake si ni tele, baraka zake si ni tele. Buda kutoka ghetto na kuzama runda, kutupa coins na kushika bunda. Si simba mwingine ni simba wa Yuda, wadi siache hata mkijana huda, wadi siache hata mkijana uba. Hizi baraka mshindo kuhesabu, hizi baraka ujaza hadi kitabu. Yeye ni mswali nitolea tabu, yeye ni mwamba nitoa tu babu, bado ni baba alimfunza adabu. Ukiwa mesota yeye ni mwenye dhahabu, ukiwa chini yeye ni Mungu wa ajabu. Ukume haso umekondani mashabu, ukume soto unakula KDF gabu. Bosi choke na jua na sababu, bosi choke na jua na sababu. Mita baba basi kinyozi, sema savior aka Mokozi. Nikualia salifu za machozi, sai kwa life siendi ya kiongozi. Sai kwa life amenorisha ngozi, sai kwa life machorea hadi kina Rozi. Sai kwa life squeeze tu mpozi, maisha ntamu kama mchuzi. Kuja kwake bro esi mchuzi, ana upendo tight na si luzi. Ako the same leo hadi na juzi, wezi mchocha yani mjuzi. Endo starehe buda kajagwa, eve na sija alishanchagwa. Yani Mungu wote hakuna kubagwa. Baraka zake si ni mob, baraka zake si ni tele, baraka zake si ni mob, baraka zake si ni tele, baraka zake si ni mob, baraka zake si ni tele. Itisha tu kila kitu si ni tele, mimi nyuma ya mbele, kila kitu si ni tele, uzima kwake si ni tele. Itisha tu baraka si ni mob, baraka zake si ni tele, baraka zake si ni tele. Toacha maswali kwa magoti daily kusali, love tamu asali. Sikiza hii word jo, kubali rudi home bro ka uko mbali. Kushika tire jo na makali, nunua fegi jo na majani. Yo ni mchezo na sifani, on toes kwake ka danza bale. Mbio kwa watu utaniita mkale, amekuwa mfaithful toka days za kale. Amenitoa hapa jo hadi pale, shida zangu zote no more, hakuna challenge. Yo, it's T on this. How's Teasy on this? Rare breed, I've always been an outsider, but high school nilitaka kuwa insider, and every other magazine enye nilikuwa into. Talking of magazines, boy I had issues. Na home hakuna magazines, nipanga tu na visu. But watu ni peaceful, no one wants to hit you. Ukiwa provoke kuwa sure that they'll beat you. That's the real truth, for the real dudes aware of your timeline but won't let it feed you from warrior war. Dropping bombs na threats to keyboard warriors na fake truth bombs kwa net. From hash lives to hashtags na vitu zina trend. From soldiers to sayuki taka respect pretend. Mili take another path that's spiritual and mental. Only place nataka kukubiti kwa instrumental. I meant all that. Najua hii body rental, these hands do work, but I choose to keep it dental. Fake folks, we live in a mass era ya make up stories. The foundation in an era, but Fortel is the crew. That's what I'm here for. Tulikuwa 5 saini 2. Content still raw, you the 3 in 1. It's what we bring clouds. It's T on this pass, on this better than your average. It's Teasy on this track, T on this fast. My background is ugly, wishing ingekuwa na Photoshop na good luck haijali. Heshimu hata horoscope na try kwenda juu. Call it horrors, a holocaust. Empty flow, yanajua what waves. Yeah, I'm making waves. Got the water living in me, see fucking waves. Yeah, I'm making waves. See fucking waves. I'm making waves. See fucking waves. I'm making waves. Hey, pull up now! It's DJ Peru's the Triple R. Got the water living in me, see fucking waves. Yeah, I'm making waves. Got the water living in me, see fucking waves. Yeah, I'm making waves. See fucking waves. 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 I'm making waves. I was raised by the West, man, shout out to Wingo. Realness from the best, unaweza tell me simbo. That's Mulembe na Vuka, Shosh pia na kukoli kwa na mimi from the jump. So, siyezi waruka, taught me love, taught me faith, taught me always go already. Here from scratch, it's only right to apate credit. Then I got the living water tea, I'm so wavy. And writing mbaya, but the pen game crazy. Been happy, been sad, situations are bipolar. Nilichapona jua kabla kujua the 5 solars. Na economy ni hard unless you know the right dollars. Nika please
weekend wako na jobs a white collar. Still party narrow, eye on the sparrow. Got the light in me, sassy vibe in the shadows. Take them all to school, kill a line, sunny taro. The voice became deep, so see what if it too shallow. Got the water living in me, see fatty waves. Yeah, yeah, I'm making waves. Got the water living in me, see fatty waves. Yeah, yeah, I'm making waves. See fatty waves. 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 I'm making waves. Shuge mkali nilinspire nyota ndogo na rap flow fulani wezi ipata kwa soko. Mi hupray on a basis spiritual makeover. Kauna follow trends hakuna kitu neza over. Kiswahili sana sana mi si fan wa kilami. Nusu milioni moja nilisoma kizami. Majirani wanipendi ndo niwa uti mi si hami. Na ikabidi nisilete bibi protein kimari. Kuna maboy nilibeef na usai wanifarm. Maboys nilidishi na wengine walipass. Let that kina Timo na wa make proud. Nita spread love kila time mini come around. Check it now wanna chicken out nikikama round. Kuna goals nina chest ndio maana na bao. Oh wave yangu ni noma nikikama wana make way ni easy. Hata panda pat pale railways. Lyricists, Ranja, Mistari, Mr. Mistari, yo mwenye Mistari Ranja. Kichwata na Trevor na wacheki mbaya man. Rondo inabonga, mdomo ni lip sync. Born of the water, bro let us sink in. Rhymes iko deep, me your kingpin. Love in a last ni for you to just seek him. Love in a last in a you ni deceiving. Nime add weight na ni ngumu mi kufiti. After big loss weka hope kuna big win. Ujuzi ni ya Paul tena faith ni ya Steven. No game for rap is Tetris. Rap Ray chill sina Netflix. Still shine yao kini eclipse. My God is able, my Bible says so. Potato, potato, the father and the son. Salvation is fun, religion is trash. No way ahead, so ni time ya kutanza. Dunia siwezani cause of course aziada. Gentle ni kadav, heart imejaa love. Rap mini die hard, tumbo imejaa up. Sasa sina apps, nina spiritual muscle. Temple of the Lord, heart yangu iko na castle. Rapping Picasso, rapping passion, me ason. Buzz ndio kali, misi mkali in paso. Bala ni ngori bila Yesu ni bala. Ni ngori bila Yesu ni bala. Ni bala, hey. Cheki tu na Yesu si bala. Cheki tu na Yesu si bala. Si bala, hey. Ni ngori bila Yesu ni bala. Ni ngori bila Yesu ni bala. Ni bala, hey. Cheki tu na Yesu si bala. Cheki tu na Yesu si bala. Si bala. Back in the booth man, you know keep it constant. You drop bars, I drop miles. Ongezea some consonants. Nikisoma Biblia hapo kando kuna concordance. From the air of God, clipper helicopter kukuta. Saruna Yesu stay sharp, waki roll blanks. Ukilose kwa hii game uende hell umebant. Taka kufly. Manze, before even we fly. Manze, in the building kumejaa joto manze, lakini kuna kafan pale kanafanya maneno. Manze, it's so amazing manze to have. Let me just introduce you vile na wajua. Kuna msee pale manze, see, he's not new on your screens. He's one of the most poetic man I ever know in the hip hop KHH, like in the gospel hip hop, you know, industry. Manze anaandika mistari yake na pia ni jamaa ambaye mnamtambua sana, and he is the GOAT. Manze, hip hop characters know what I'm talking about. And bro, Mr. Ndela kuintroduce sana. Tuanze na wewe. Cheki hapo, upige intro moja safi ile yako yenye wametumezoea nayo. Yo, this is Ranja Mistari. First of all, I'm flattered manze. Sijai complimentiwa hivi manze. Hii intro ni big sana, I'm humbled. So this is Ranja Mistari, Mr. Mistari, yo mwenye Mistari Ranja na rap Yesu na rap Rongando place nimetoka. So rondo inabonga, mdomo ni lip sync, born of the water. Bro let that sink in. Rhymes iko deep, mind your kingpin. Love in a last ni for you to just seek him. Love in a last in a you ni deceiving. Au sio? Ranja Mistari, tuko ndani, tuko ndani. Yo, and of course hatujamaliza. Na anakuanga na right man hand. Unajua this guy mimi sijui Fortel umaanisha nini, lakini wacha tueleze.
Intro yangu ni short ka Wikipedia page yangu. Yeah. Ni aje. Tueleze lakini. Yo, naitwa Trevor, T on this verse. Fortel ni acronym. Fortel ni group. Yeah. So I'm part of a group called Fortel. Inamaanisha fish out the earthlings. Wow. Ati what? Fish out the earthlings. Wow. Niko sure hata Ranja ajui ndio amejua sasa. You see? Foretell me that ni foretelling. For profit. Pia unaweza double entondo. Unaweza chukua hiyo. Oh, nice. Hatari sana. But watazamaji wote mshajua na kina nani wako hapa, and we here representing hip hop manzi. Hip hop, when you talk of hip hop, talk of Ranja Mistari, talk of Trevor Fortel. Yo, bro. So hebu tupige tuanze na Fortel kwanza. Hebu tuambie kwa kifupi tu, kwa sababu ya muda, kwa kifupi hebu tu describe journey yako ya muziki na kwa nini ukachagua hii genre, especially hip hop. Okay. Yeah. Mimi nimekuwa rapper since high school. That is tukiwa part of a group. Yeah. Tulikuwa 5, then tukadondoka mmoja, tukabaki wawili. Niko na best yangu anaitwa G5. Yeah. So hata YouTube channel yetu mangoma zenye ziko ni mimi na G5 as Fortel. That is after high school tumeendelea kurap pamoja. Yeah. Pia si wenda church moja na G5. So yeah, na nikianza nilikuwa naandika poetry kitambo, nilikuwa naandika poems, nilikuwa napenda spoken word na nini, but nikiandika napata tu ina rhyme. Nikiandika nasikia hii inafaa kurapiwa, hii haifai kuongelewa. Yeah. Itakuwa spoken but in a different way, kutakuwa na beat hapo na nini. So that's how I became a rapper. A rapper. Yeah. Yeah. Dadangu una chochote kwa Ranja Mistari? How? Why? So Ranja has been rapping all along. Like most of my childhood friends know, like as early as 8 years I was rapping. I met a Kodida and I was telling him, bro, do you know I was there in the front line when you were rapping, like uko matuonai when you were starting. Ile time amekam ku rap niko na I was there hapo hivyo mbele. So I was just knowing that I just want to grow up and do this thing. So this is what I've always done. Nimekuwa nikirap all my life. Nilikuwa nakaa nyuma daro, so mi kazi yangu ilikuwa tu kuspit. Ile niletea shida but nilipass. So inamaanisha I'm gifted both ways, both academically and both lyrically, but lyrically ina carry the weight. So Ranja amekuwa rapper, and then I started off kitu wasewa juangi, I started off as a secular rapper. Yeah. Like I wanted to go that side. I was just wanting to be like these guys. So I was being inspired by Kodida, but nikagrow nikacheki manze cheki ni side ingine because of the people I was listening to. Nikataka kuwa kao. So with the time nikagrow nikacheki manze I can use my gift to preach positivity, to preach hope. Main mission yangu saizi ni ku paint a picture of hope and faith in Jesus to my audience at the end of the day. So that is what Ranja Mistari entails all in all. Tukikutana manze kwa streets, lakini jusi as in tuko hii side yetu imanishi pia tuwezi osha au marapa wengine. Tukikutana kwa mic hapa hivi ni art. Hapa ni gift manze. Hapa nikikutana na msee Kake Jones. Hapa tutaenda back to back because the genre as in Perus ni mzee anajua hii culture. Culture ya hip hop ni heavy sana na the one basic rule ya hip hop ni competition. Mimi na Trevor ni mabeshe, lakini ikifika studio aim yetu ni ku outdo each other. Hata Bible inasema outdo each other with brotherly love. Kuna hiyo verse usema hivyo. So as much as sisi tunapenda God, competition iko kwa hip hop, tuna rap, tuna like back to back. That is what we are doing. It is beyond the music by the way. Sisi ni musicians, yes we are rappers, but life yetu ni culture. Kama kuna kamera ukinikuta mimi na Trevor Kejani ama studio, ni ku rap, tuna rap. We are about this 247. So that is what we are about. Situ mziki, hii ni lifestyle yenye tuko nayo manzi. 247 rappers tuko kwa hii mission. Au sio? Speaking of competition, do you feel like your brothers out here are not putting more effort to represent this genre outwardly? For sure. Speaking even for myself, I've not been putting out music, but me I can say like there are people who are putting out the work. There is good hip hop in Kenya. One of the most
like predominant genre ni hip hop. Hiyo ndo kitu wase wajuangi. Ni venye tu msee azijua hii ngoma ni hip hop aje. Wase wabedhe kuna kuanga na hiyo shida wa Kenya wajuangi hii genre ni hip hop kweli. So a lot of things even from the kapuka wanakuwa wame take like some kicks, you can unaweza sikia hiyo kick ni ya hip hop, hiyo beat ni ya hip hop. So hip hop is the most sampled and the most influential genre even before you forget. Majuna cheki like musicians, hip hop musicians don't make everything. Hadi Kenya same way. So hip hop iko na competition na wase wana put out the work ni venye like wase wajui kai ni hip hop ama ni nini, like wase wajuangi hizo difference, but hip hop ndio ina stand out Kenya, mimi naweza sema hivyo. But marapa saizi ya put in work including me. Mseka Trevor mimi naweza sema ame put out work venye inafaa. Kuna EP out, mimi ndio sijakuwa consistent, of which from now on mtaona more work. So kama ni story ya content inatolewa. Mseka Trevor bana, umetoa EP nje bana. You have like 7 tracks, 3 videos zingine. By the way tuko na track studio. So zina come to in terms of putting out work, you guys will see. Yeah. Speaking of 247. Unatoa inspiration yako wapi? And ukijibu hiyo I attempted kuuliza swali. She rap in tongue. Tricky. Today topic yetu ilikuwa speaking in tongue. So inspiration yako utoka wapi? Na ushai desire hiyo level. So mimi naweza sema inspiration yangu inakujanga from life itself. God anakuwekanga kwa patterns fulani, and then from those patterns you draw inspiration from them. That is why as long as you're living, huwezi kosa inspiration. So from me coming here, mimi nasemanga everything is entail God. Wasewa juangi body yenyewe inakuanga like 80% water na you are a whole chemistry, like kuna chemistry tu inaendeleanga nyuma yako. Like science inasemanga human beings wana carry stima, like tuko na power within us. So beyond even that, mimi nasemanga hizi vitu zote ni bigger than kitu visual, ni bigger than what we see. Like the spiritual side ndio inakuanga big sana. So hadi mimi kufika hapa hivi ni God ameordain. So mimi kumit nyinyi hapa hivi me inspire already, na ni God amefanya niwa meet. So mimi usema life yenyewe inanipa a lot of inspiration, na ni God mwenyewe amefanya hizi vitu zote zika happen. Mimi kulink up na Peruza our sister here, hata Trevor. So all of this thing God ndiye amefanya ifanyike. So I draw my inspiration from life, na ni God ameordain ifanyike. Oh, pia mimi najibu. Nilidhani anasema kila kitu. Unaweza kuwa na source tofauti. Siko sure kama mtapenda jibu yangu. Jibu yangu itakuwa acha ni try kuisummarize. Ya kwanza unatoa wapi inspiration yako, si ndio? I'm a Christian first, then I'm a rapper. So whatever track niko nayo huko nje, inspiration yangu ni the Christian worldview. So sijaji categorize kama this type of rapper, as in sijui gospel rapper sika whatever, but chenye najua ni I'm a Christian first, then I'm a rapper. So ukisikiza anything, any topic naongelea, ikuwe politics, ikuwe love, ikuwe nini ingine, culture, social media, nini, everything yenye iko in my music inatoka from a Christian perspective. So hiyo ni question ya kwanza, si ndio? Then question ya pili ya speaking in tongues. Kuna views mingi za speaking in tongues. Mimi personally I believe I'm a cessationalist. Also wanna believe in cessation. Na so wanna believe that kuna sijui niite kama pause on speaking in tongues unless it's done right. So kusoma 1 Corinthians 14 verse 28. Paul anasema if anyone speaks in tongues, then kunafaa kuwa na interpreter. So kama hakuna interpreter, he says that speak to yourself and to God. Like hiyo ni Bible azin. Unaweza tu soma hivyo. Hiyo ni 1 Corinthians 14:28. So since ni grow up, nasikianga speaking in tongues ikiwa the same thing. Like naweza guess kutakuwa na riba na kutakuwa na toko saya, kutakuwa na something same. Then hakuna interpreter, hakuna mse kuja kuinterpret like kusema huo mse amesema hivi. So desire yangu kubwa sana ni kukuwa na interpreter. Juu gifts of the Holy Spirit ni mingi. So na Paul akianza hapo anasema I desire that you all prophesy. Then anasema I also desire that you all speak in tongues. Si anasema hivyo. Then anasema but ukispeak in tongues kukuwe na interpreter hapo. The first time people speak in tongues ilikuwa kwa
Pentecost. Na kulikuwa na wasi wengine hapo wakashanga, hao sasa wanaongea language yetu. Niaje hao sana nasema vitu tunaelewa yet. Hawa sisi wasi wa kwetu. So kulikuwa na wasi wali interpret. Juu ilikuwa a sign. So vile unasema kana nataka ku rap in tongues. Naweza desire but I hope kutakuwa na interpreter. Isikuwe tu na bla 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 but ina impact mse, ina change life ya mtu. I love how may wake up because yeah, the fact that you need an interpreter inatuleta kwa marking scheme. Inatuleta kwa marking scheme. So marking scheme, it happened to be your EP. Yep. Just from the title, mi sijui kwa nini ukaipea marking scheme. And then kachambua ngoma fulani hapo, nini ngoma hatari yani. Okay. Sarafina. Hebu tueleze kuhusu marking scheme, afu tueleze Sarafina because I only know one Sarafina. Okay. So tuanzie kwa marking scheme then tukiteremka hadi kwa Sarafina. So EP yangu inaitwa marking scheme due to 3 reasons. Number 1, marking scheme will represent perfection. So as in ulikuwa unajua nikikwambia kama wewe ni marking scheme ya kuvaa, na maanisha like yani umevaa vizuri na nini, msee anaweza angalia sema ile ni marking scheme, same as the obvious marking scheme ya high school. Ulikuwa unajua kama umepata 80% umehata hiyo 20% ni juu marking scheme ndio ilisema, sio? So ni representation ya the chase for perfection. Ya pili ni vile society yetu iko siku hizi, especially Twitter. Kila msee ako na opinion. Kila msee sasa nikipost watch kutakuwa na msee atasema your watch ni fake, your watch do nini, like kila msee who feel like I'm the marking scheme to this, as in msee anaweza ku criticize in any way. Then the third one sasa ni, which brings us to the question ni nini marking scheme. Of which kwangu mimi marking scheme ni the 66 book written by 27 authors. Hapo ndo penye mimi natoa marking scheme yangu. So ni ilikupeleke back to what really makes a marking scheme. Yep. Alafu pia EP yangu ni marking scheme ya how to have an EP. Swali ya pili. Hizo mazena Sarafina. Sijui kama uli grow up on Sarafina the movie. Umesema tu ndio Sarafina unajua. Same as me nili grow up watching Sarafina. Nilikuwa naipenda, ilikuwa movie poa sana. Na Sarafina alikuwa ana represent freedom. That's why your song inasema freedom of my mind I feel like Sarafina. So the whole song ni kutumia Sarafina za ni kama ni simile. Nini like so freedom of my mind I feel like Sarafina. Sijui kama nimekuexplainia vizuri ama umeget. Sawa I think. So kuna mtu yako pale, kuna Tini, kuna young youth, kuna young minister, and yana feel music yake si slow. Acha nitumie language because hiyo ndo music yake si slow, music yake iko na impact, music yake inataka hivyo. Utamwambia aje, like how will you both of you utam inspire aje ukiwa hapa, challenge aje na utamuinua aje juu uko place already, God ameku place. Okay. Mimi naweza sema as an artist kitu moja, mimi naweza peana story yangu. Nilianza muziki after high school and nilikuanga na follow like everybody in the industry ningesema huyu ni mentor wangu. So siku kuanga na specific pattern ya mse juu like kitu so it was so bad juu mse nilikuwa nataka ni mentor, alikuwa anani mentor for like 2 months and then anaacha, like hata ashiki simu yangu, kazi tu ni kuview status WhatsApp, and I was like ilikuwa inaniuma sana. So kitu mimi naweza ambia wase, ukikuwa Nairobi saa hizi uingie mse uibiwa easily juu unauliza direction from everybody. Okay, nimekuja nikuulize afya center iko wapi, afya center iko wapi. By the time umekuta the fourth person, maybe undo dingo na atakurob. So don't seek advices from everybody. Hata yangu maybe it make sense kwako, but kitu mimi nakushoni God kandi amekuordain kwa hivyo atakulead to the right people. Na pia wewe rehearse as a creative, jitume manze, put your music out, pray. Hizo vitu zina making a lot of sense. By the way, ku pray si cliche. Pray on some things na vitu zitakam. Like mimi ndo naweza advice wase. Mimi kuna vitu mingi nilikuwa na
nadhani ndazicheki as an artist before hata 2020 ifike na ziku come, but mimi na believing in every path yenye God atakuweka ina make sense. Later on utaelewa kumbe kuna reason God alitomse kwa life yangu, kumbe kuna reason umse nilikuwa na die and mente hakuni mentor. So hizi vitu zote u add up size, wewe tu kuwa patient, usikue na hiyo haraka ya kublow ya kujulikana. At the end of the day wasanii wangapi wamekaa wakaishia. Hiyo ndo like mimi na Trevor waambiana manze, saizi tuko young bana, hataki ku disclose our age for one reason or another, but we are very young na bado azinwezi kutati tuko na hiyo pressure ya kufanya vitu za zenye si godly ndo to trend, kutafuta kiki kufanya. Leo tulia tu, you perfect your art. At the end of the day kai ni mkali kitu itajipa. You if you are as good as other people, as the gods are, nimesikia Peruza amenita god, kama mimi ni mkali, at the end of the day utasikika, because good music ina attracting, like mimi sema good music ni kaa kitu tu tamu man. You can't just like taste one, uwezi kula tu like kitu moja tamu, you will continue wanting to hear from that person, na hiyo ndo kitu ina bring up longevity. So hatuna pressure ya kufurahisha msee kwa industry, hata mafans wenyewe hatuwezi imba kitu inawabamba, as in kitu iko massaging to you people. Si tunaimba kitu enye tuna feel, we are coming from a very authentic point. So kae ni artist manze, kuja na authenticity, usikuje na nataka kukopi ndio wewe vinapendwa tuendeni nayo. At the end of the day hiyo kitu itakucost sana, so kuwa authentic tu na believe God kitu itajipa tu, si ndio? Yeah. Tukifinalize manze, sababu muda umepiga kisogo mbaya sana, tuwape social media handles alafu tuwajenge Sarafina tuwaguzishe Fly High alafu partners in tukisonga moto man. You can check me out on Instagram Ranja Mistari, YouTube Ranja Mistari, ingia hapo DM tuongee, like mimi ni very social huko, niko active kila time, so Ranja Mistari. Yo, social media handles ni Trevor Fortel kila place, Twitter, Facebook, wapi kingine, IG, TikTok. Trevor Fortel TikTok ambapo niko na 10 followers. Uko TikTok? 10 followers, 10,000 followers, 10,000 views. 10,000 views. J story. Wacha tu Fly High. Yeah. Nataka kufly high, nisi react to hii gravity. Yeah. Nataka kufly high, nisi react to hii gravity. Yeah. Nataka kufly high, nisi react to hii gravity. Yeah. Nataka kufly high, nisi react to hii gravity. Yeah. Nasikia heaven ni forever nina smile, nasikia hell ni forever nina question why. Najua tuwezi kuwa same but still na try kupata equity, na bado sina wings to fly. I mean the rich and the poor wamekuwa na struggles kwa muda. Sahati in the court sees a mansion in Runda, hustles za Sudan, castles za sultans, jasho na passion siku actor na juta. At war with myself bado nina sickness, war with myself na hakuna quick fix. Tuna different heights, kila mtu distinct lakini death haicheki na tufanya 6 feet. Nataka kufly high, nisi react to hii gravity. Yeah. Nataka kufly high, nisi react to hii gravity. Yeah. Nataka kufly, nisi react to hii gravity. Yeah. Nataka kufly high, nisi react to hii gravity. Yeah. Nauliza mbona wanaishi like they don't worry, but then niko nazo man they don't carry. Badala ya kunichocha pain ni temporary, ambia bright future you walk in a hurry. Voices zinasema that you gon' be fine, and if I'm honest mind I fall in line. It's like I'm so behind and I won't deny. Wakisema God is good nauliza all the time. So much negativity but now fight harder. Height nina aims za kuclimb ladder. Nataka kufly na die the right brothers na my real dad, and it take a step further to fly. Nisi react to hii gravity. Panda place, panda face, panda fest. Hadi time njeve mini moto ninadunga vest. Hadi kesho kutwa ndo hizi lines uta digest. Fans zangu ziko on time punctual, line nazo ziko true zite actual. Hiyo imetosha, siko hapa kujishasha. Nimeka kupreach hata man bila bahasha. Life minus any messy yo kuliko baka. Si alishinda vita kiwa solo bila
Kabaki kama shiti wakiwika shaka. So sisi jo wabigi tuko sorted, hatuko broken, tuko coated, hatujasota, tuko noted. Kauja shiba msho, not yet. Juu sisi Johnny Compass, kwake tuko set. Mi ndio mwizi siku shikwe juu alifast for 40 days. Kama udhengi nina join na bambika holiday. Mi ni maina kwenye game, neza nfit kaka geni. But na ngoma 23, neza dhani mika ngemi. Muanji with the double eyes, nina double pies, nina double cries, do ya wangu Christ. Yo, see, I'm part of the list, lacking the mark of the beast. Young boy living life, losing doesn't exist. See, take free for granted, now joy serious in Syria, where only your faith got you feeling inferior. Claim that you walk, then they stop your insomnia. Still I speak peace, Danny B from an Indian. Giving a warm welcome to these amphibians, telling them connect to your millions. Be imitators, that's Corinthians. Try to forgive, then induce amnesia. For me the word comes first, that's alpha. And when that fixed me, I knew the word comes after. And it's alpha, blocking this sulfur. Stepping back steps, make me move like